Uh,
A very good morning to all eminent guests, trustees of Subhashini Memorial Trust, honorable member of advisory board, MC members, students, teachers, and all our colleagues. This is indeed a golden and memorable moment for the entire CPS family. On this auspicious day, several hurdles caused due to COVID pandemic. Now, the CPS Silver Jubilee Hall will be inaugurated by unveiling the floral curtain by Revered Swami Jnana Ji Maharaj, Secretary Swami Vivekananda's Ancestral House and Cultural Center, Kolkata. All are requested to give a big round of applause to make this moment most memorable. Cordial thanks and warm regards to Maharaj. Now, one more memorable moment is waiting for us. Our Silver Jubilee celebration will be inaugurated by eminent astrophysicist Dr. Devi Prasad Duwari, ex-director, MP Birla, IFR. Sir, please inaugurate the ceremony by cutting the ribbon. Dear all, please give big round of applause. Thank you, sir. Our eminent guests, Swami Jnana Ji Maharaj, Swami Sat Atmananda Ji Maharaj, Dr. D.P. Duwari, Dr. Tapan Panigrahi, Dr. Punyaslok Bhaduri, Professor Sheikh Maqbul Islam, MC President, Professor Gaur Hari Giri, Vice President, Dr. Puranjan Das, MC Secretary, Mr. Barun Kumar Jana, Trust Secretary Mr. Partho Das, Principal Sir and Vice Principal Sir are requested to come to the dais, please, for lighting the holy lamp. Our other eminent guests are requested to be seated. Please accept a token of gift packet on the chair. Teachers are also requested to make the students sit in order. Thank you.
Supriti Miss and Aparna Miss are welcoming our guests by conch shell blowing. शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम लोकेश चैतन्यमयाधिदेव श्रीकांत विष्णु भवदाग्गैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये न जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिं जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिं तया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि ओं धेनुर्वत्स प्रयुक्ता वृषयजुतुर्गा दक्षिणावर्तवह्नि दिव्यस्त्री पूर्णकुम्भा द्विज नृपगणिका पुष्पमाला पताका सद्यो मत्संघृतं वदधि मधुरजतं काञ्चनं शुक्लधन्नं दृष्टा श्रुत्वा पठित्वा फलमिह लभते मानवो गन्तु कामो ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनुभिः वसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति नो इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टो नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओं सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आजे धमानि दिव्यानि तुस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्यात् तमेव विदित्वा तिह मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ओं तस्मात् प्रणम्य प्रविधाय कायं प्रसादयेतामहमीश विद्यं पितेव पुत्रेव सखेव सख्यु प्रियर्प्रियायुषि देव सोढुं मंगलं भगवानं विष्णुं मंगलं गरुडध्वजं मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं मधुसूदनं ओं स्वान्ति 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 हरिः तत्सत्. Now, our guests are requested to kindly take their seats in the front row and are escorted by our teachers. Thank you. The next announcement will be followed by my dear friend and colleague, Mr. Abhishek Dashgupta. We are aware that we have lost many of the valuable lives due to the COVID pandemic. For their departed souls to rest in peace, let us all stand and pray to the Almighty Lord for 1 minute with silence. Time starts now.
Thank you. Please be seated. Now it's time to request our Honorable Principal Sir to please come on the dais and deliver his welcome speech. Sir, please. Once again, very good morning to everybody. In fact, this today's gathering, auspicious day and auspicious gathering, is truly star-studded in true sense. Means in the front row, all the stars are sitting in their own field. And my dear colleagues and the invited guests, eminent guests, I cannot take everyone's name, it will take long time because you want to go ahead with the time actually. And surely, why not? My budding children are also the budding stars. So that's why I said it is actually star-studded gathering. Though for this COVID, with this 1600 hall capacity, we have invited only 300 plus, including students. So it's long awaited. We have missed almost 3 days since last year, 1st May. We have been missing the days, and the regards, and I take excuse from my today's dignitaries and the guests, those who have been so cooperative and so nice towards our school, that in spite of the failing of the dates repeatedly, they have consented. I won't take anyone's name particularly, everyone here, those who are sitting in the front row. Actually, getting their dates is very difficult. Revered Maharaj Swami Gyanalokananda ji yesterday came from Balurghat, came to Kontai, and today he is here, and tomorrow probably Durgapur, or today probably Durgapur again. So busy schedules he is having. He is the secretary of Swamiji's ancestral house and one of the trustees of Belud Mott, so you can easily understand the busy schedule of Swamiji. And Dr. Devi Prasad Dwari, out of his so many webinars, so many lectures, a global speaker he is, you know. We are just now missing Dr. Bhaduri. So in presence of her, I could have said, presence of him, I could have said, he is on the way, maybe within 10-15 minutes he will be reaching. But our students are well acquainted, well accustomed with the sessions of Dr. Bhaduri. And our guest, many of you also know him very well. Yes, sir has come. Yes, sir. Please welcome, sir. Sir, please. All are very close to our heart. Dr. Bhaduri, just I was telling. So, Dr. Bhaduri, I am sure he will be crossing 100 years. So, he is only in his early 40s and published almost 800 papers in international journals. He is a Google scholar. And is so humble and is so loving to our school. Means we are having the problems of stinking in our water in the passage in front. His discovery, his team's work has invented something which is given to our school. And last couple of months, our septic tank are free of any smell, and our this water logged area in front is working so well. So thanks to sir.
And today, actually, not only these two ceremonies, where one of the ceremonies has been inaugurated by Swami Gyanalokanandaji Maharaj, and Swami Satatvanandaji Maharaj is very close to our heart. He is as if our own person. Yes, he is a monk, but he is very close to our school. So they are there to inaugurate this hall, and Dr. Duwari kindly inaugurated this ceremony. But beside this, one more thing is there. You can see the buzzing children behind. So last year actually, please, you should not make a noise. Silently you can work. Silently you can sit, please. Teachers, please. So actually last year, it's our trained tradition of our school that every year to the outgoing ICSC and ISC batch, we say best wishes, not best of luck. We don't believe in luck, best of luck. We believe in best wishes. We convey best wishes. So 3 ceremonies together. Only the last year's batch they have missed because of this COVID. So we didn't want to miss them actually. So the 3 ceremonies together. So but the span of the ceremony is very small. It's only 2.5 hours. By 12:30 we have to pack up, because tomorrow actually election in Quantai municipality. So you all understand the situation. I won't tell in details obviously. So all our eminent guests are so good. My senior colleague, Mr. Subrata Chattopadhyay, Subrata Da, my very senior colleague, Animesh Da, and they are very good speakers, particularly Subrata Da. And then Dr. Tapan Panigrahi, yesterday we had personal interaction, so nicely he was speaking. And Dr. Pradita Panchadhai, Dr. Duwari, Dr. Bhuya, so good speakers are there. But unfortunately, we cannot hear. And surely our presidents are also. He is also an eloquent speaker. But actually, today, we want to be excused actually to shorten the timing so that our guests can leave after lunch as early as possible, because most of the guests are coming from, like Subrata coming from Krishnanagar, and Saurabh sir coming from Durgapur all the way. Yesterday he had a journey of 9 hours almost. So that's why we don't want to put anyone in trouble. So we want to make this program precise. So with your just words of blessings, the today's speakers, they will be enriching us, they will be blessing us, they will be blessing the entire CPS family. Thanks to all of you, regards to all of you for being present here among us today. Thank you and pranam. Thank you, sir, for your wonderful speech. Now, our teachers, led by our co-curricular activities team, will present the inaugural song.
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे बाजे
अंगुरिया जिस पर चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर कनक मुंदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। पीली मुंदरी अंगुरी श्याम मुंदरी पर राधा का नाम। पीली मुंदरी अंगुरी श्याम मुंदरी पर राधा का नाम। आकर देखे सुनी मधुर स्वर आकर देखे सुनी मधुर स्वर राधा गौरी नाचे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। भूल गई राधा भरी गगरिया भूल गई राधा भरी गगरिया भूल करी गोधन को सबरिया भूल करे गोधन को सबरिया। जानी न जानी तेरो जानी जानी न जानी तेरो जानी जानी आधा जग नाचे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। आधार धरी मोहन मुरली पर आधार धरी मोहन मुरली पर होठ पे माया बिराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे।
Thanks to all the teachers for their wonderful performance. Now, it's time to felicitate our guests. Our teachers are going to felicitate our eminent guests with delicate cards, a sapling, and a memento. We begin with the felicitation. Swami Gyanalokanandaji Maharaj to be felicitated by Suparna Das, Tagore Patro, Mrinmay Mukherjee. Dr. Devi Prasad Duari to be felicitated by Sangeeta Das, Swarnali Das, Palash Pal. Mrs. Shushmita Duari to be felicitated by Soma Bhuiya, Anindita Maiti, Satyajit Mandal. Swami Satyatmanandaji Maharaj to be felicitated by Ritu Ghosh, Palak Mal Gayen, Kanchan Ghosh. Dr. Tapan Panigrahi to be felicitated by Krishna Tripathi, Sridatta Maiti, Manik Chand Giri. Our other guests in the consecutive rows are also being felicitated by our faculty members. Next, Professor Dr. Sheikh Makbul Islam to be felicitated by Chandri Monika Mizelbak, Mahua Maiti, Alok Ranjan Das. Professor Dr. Punno Slok Bhaduri to be felicitated by Swati Giri Pramanik, Shudipta Mitrodas, Sanjoy Poddar. Mr. Shubroto Chattopadhyay to be felicitated by Sujata Bhuiya, Nandita Addi, Vishnu Padogiri. Mr. Animesh Kumar De to be felicitated by Sahana Pervin, Momita Das Mukherjee, Rajeshri De. Professor Gaurhari Giri will be felicitated by Vipasha Pradhan, Aparna Patra, Tuhin Shubhra-Maiti. Mr. Dibyendu Adhikari to be felicitated by Arpita Acharya, Momita Roy Ponda, Pradeep Kumar Dhara. Our other eminent guests are also being felicitated by our faculty teachers. Professor Pradipto Panchadhai will be felicitated by Rajeshri Basu, Sudeshna Ghosh, Shobhashachi Das. Mr. J.N. Das to be felicitated by Pushpa Prajapati, Tanim Sultana, Sanjeev Nanda. Mr. A.K. Bishwas to be felicitated by Anita Pradhan, Jui Sina Jana,
Tara Shankar Roy Mahapatra. Dr. Bidhan Chandra Bhuiya, to be felicitated by Chaitali Das Sen, Nivedita Bhuiya, Nandan Mishra. Mr. Kankan Panigrahi, to be felicitated by Shairi Mishra Machi, Shomashri Hazra, Shomobo Das. We live with the present, future with the target, and the past with remembrance and gratitude. We are going to acknowledge the contributions of some persons who are no more with us now, but still very close to the heart of entire CPS family. Mrs. Shudipta Mitro Das, Mr. Shabboshachi Das, Mr. Shoikat Das, and Mr. Shubhashish Raut are requested to please come on the dais. Mr. Alok Kumar Das, Honorable Advisory Board Member, Mr. Konkon Panigrahi, Honorable Well-Wisher, Dr. Shuranjit Das, Founder Advisory Board Member, and Sheikh Sofiul Rahman, Honorable MC Member, are also requested to come on the dais, please. Mr. Alok Kumar Das, our advisory board member, is going to hand over a memento in memory of late Amol Kumar Mitro, our founder MC President, to his daughter Mrs. Shudipta Mitro Das. Dr. Suranjit Das, Founder Advisory Board Member, is going to hand over a memento in memory of late Kuloranjan Das, our Founder Advisory Board Member, to his son, Mr. Shobboshachi Das. Mr. Konkon Panigrahi, Honorable Well-Wisher, is going to hand over a memento in memory of late Amarendranath Das, our founder trustee, to his son, Mr. Shoikat Das. Sheikh Soiful Rahman, our MC member, is going to hand over a memento in memory of late Bashanta Kumar Raut,
our founder trustee, to his grandson, Mr. Shubhashish Raut. The next part of the ceremony will be proceeded by our Honorable Principal, sir. Sir, please. Thank you, sir. Now, actually, it is for our honorable speakers to come to dais and say a few words very briefly. Breaking the rule of any ceremony, we are actually just calling, inviting our MC President, Professor Gaurhari Giri, to come to the dais and speak a few words before this August gathering. Though he is the President, he is supposed to address us at last, sum up at last, but for certain reason, so he will be speaking first, breaking the protocol of ceremony. Sir, please. আজকের সিলভার জুবিলি সেলিব্রেশনের এক বিশেষ সুবর্ণময় সময়, যখন অসংখ্য তারকার সম্মেলন হয়েছে আমাদের এই সিলভার জুবিলি হলে, তাদের সকলকে যথাযোগ্য স্থানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। বিশেষ করে প্রণম্য স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজি, স্বামী সত্যাত্মানন্দজি, নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানাই ডক্টর দুয়ারি, ডক্টর পানিগ্রাহী, ডক্টর ভাদুরী, আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই অন্যান্য সুধী অতিথিবৃন্দকে, আমার প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই কন্টাই পাবলিক স্কুলের ট্রাস্টি মেম্বার্স, এমসি মেম্বার্স, টিচার্স এবং স্নেহ ও ভালোবাসা জানাই কন্টাই পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি তাদের, যারা এই বিদ্যালয়ের 1997 সূচনা পর্বে ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তারা পরলোক গমন করেছেন, তাদের কীর্তি রেখে গেছেন আমাদের মাঝে। বলাগাড়িয়া ব্যাংকের সমরেশ দাস মশাই, আমাদের প্রথম সভাপতি CPS ফ্যামিলি ম্যানেজিং কমিটির অমল কুমার মিত্র মহাশয় এবং অন্যান্য অ্যাডভাইসারি বোর্ড মেম্বার্স, তাদেরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। অনেক শুভানুধ্যায়ী রয়েছেন, যারা এখানে উপস্থিত, তাদেরকেও আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। 1997 সালে
আমার বাড়িতে যে বীজটি বপন করা হয়েছিল তা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পল্লবিত হয়েছে এবং সুগন্ধিত পুষ্প উৎপাদন করে শুধু আমাদের কাঁথি নয়, মেদিনীপুর জেলা নয়, পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বেও আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা হয়তো আজকের উপস্থিত হতে পারেনি, কিন্তু তাদের প্রতি আমার স্নেহ আশীর্বাদ রইল। এই বিদ্যালয় আজ একটা মহিরুহে পরিণত হয়েছে এবং ছায়া দিচ্ছে বহু জনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। কথায় আছে না, একে নাপি সুবৃক্ষেন পুষ্পিতানি সুগন্ধিতা বনানি চ। একটা যদি সুবৃক্ষ থাকে এবং তার যদি সুগন্ধিত পুষ্প উৎপন্ন হয়, তাহলে সারা অরণ্য সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। কোনটাই পাবলিক স্কুল তেমনি একটি সুগন্ধিত পুষ্প প্রদানকারী বৃক্ষ, যার গন্ধ চারিদিকে, যার সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম সিলভার জুবিলি কেমন করে পালন করব। আমাদের 2000 ছাত্রছাত্রী থাকবে, আমাদের শুভানুধ্যায়ী ট্রাস্টি এমসি মেম্বার্স, আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী, শিক্ষিকা মণ্ডলী এবং আমাদের যারা সহকর্মী রয়েছেন তাদের সকলকে নিয়ে একটা বিশাল মিছিল করে আমরা সারা কাঁথি ঘুরে বেড়াব। আমাদের গৌরবকে অংশীদার করে নেব কাঁথিবাসীর কাছে। কিন্তু এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি যে সময়ে আমাদের আশা পূরণ করতে পারিনি। আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় কর্মবীর মানুষ, যার উদ্যোগ ছাড়াই কন্টাই পাবলিক স্কুল আজকের এই জায়গায় পৌঁছতে পারত না, যার পরিবারের সাহায্য ছাড়া, সে আর্থিক হোক, পরমার্থিক হোক অথবা অন্যান্যভাবে হোক, আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব হতো না এখানে পৌঁছতে। আর যার কথা উচ্চারণ না করলেই নয়, সেই সুভাষিনী দেবী আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ের মা, যার আন্তরিক ইচ্ছায় এই বিদ্যালয় গঠিত হয়েছে, তাকে আমার শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি যে সময়ের মধ্যে আমরা কিছুই করতে পারলাম না। এ পরম দুর্ভাগ্য। আমাদের যেখানে প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল আমার বাড়িতে, সেখান থেকে কন্টাই পাবলিক স্কুল পর্যন্ত একটা র্যালি করতে আমরা পারিনি। ছাত্রছাত্রীদের মনে কোনো আনন্দ নেই, অথচ আমরা সিলভার জুবিলি করছি। কতবার যে এই দিনটা ফেল করেছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় আজকে যারা অতিথিবর্গ রয়েছেন, স্বামীজি রয়েছেন, তাদের কাছে সময় পেতে আমাদের অসুবিধা হয়েছে। কখনো কোনো সময় পেয়েও আমরা করতে পারিনি, কারণ তখনই হয় বন্ধ, না হলে লকডাউন, না হলে কিছু না কিছু একটা ঘটেছে, যার জন্য আমরা করতে পারি। যাই হোক, সর্বশেষে আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আজকের দিনে এই সিলভার জুবিলি হল যে আমরা ওপেন করতে পেরেছি, এইটা আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্য। সিলভার জুবিলি পারিনি ঠিক কথা, কিন্তু আগামী দিনে আপনারা থাকবেন, আমি হয়তো থাকবো না। আপনারা গোল্ডেন জুবিলি করবেন, ডায়মন্ড জুবিলি করবেন, প্লাটিনাম জুবিলি করবেন এবং সেঞ্চুরিও করবেন। অনেকে তার সাক্ষ্য থাকবেন, আমি হয়তো থাকব না। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের আনাচে কানাচে আমার আত্মা ঘুরে বেড়াবে এই দেখতে যে আমার ছাত্রছাত্রীরা আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। আমার শিক্ষক মণ্ডলী যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করে, তারা কোথায় নিয়ে গিয়েছে আমাদের বিদ্যালয়কে, আমি নিশ্চয়ই দেখব। মানুষ চক্ষে না হোক, আত্মার চক্ষে দেখব। নিশ্চয়ই থাকবো আমি এই স্কুলের আনাচে কানাচে এবং দেখতে থাকবো সেই উন্নতি। সকলকে আর সময় নেব না, কারণ সময় ধরে বাঁধা দেওয়া হয়েছে। তবু বলি, আমাদের চলতে হবে, বাধা বিপত্তি আসবে, কিন্তু কন্টাই পাবলিক স্কুল থেমে থাকবে না। তার ছাত্রছাত্রীরা যে ধ্বজা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, সেই ধ্বজা দেশ নয়, রাজ্য নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তার
গৌরবকে পৌঁছে দিবে, তার মর্যাদাকে পৌঁছে দিবে, এই কামনা করি। আজকের উপস্থিত সকল অতিথিবর্গকে একসঙ্গে আমার প্রণাম, নমস্কার, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা জানাই। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তি, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। ওং শান্তি। Thanks to our Honorable President, sir. Not only honorable with one word, we cannot just express our gratitude towards him. While Conte Public School in 1996 was searching for a location, simple mere accommodation, so he came forward. So surely we are greatly indebted to him, and he cannot remain with us for a long time due to some unavoidable reasons. Now again, we have to once more, little bit we have to break the protocol, because Dronacharya Awadi, Dr. Tapan Panigrai, when he came to Medinipur, Purva Medinipur, so obviously only just we cannot want him. He is the one top all the district and state. So he is having a program in Haldia, I think Haldia Sports Association or Swimming Club Association. So they are having a program. So we have to leave him, we have to leave sir. So now breaking the protocol, I request Dr. Tapan Panigrai to come to the dais for a valuable and very brief speech. Sir, please. Hello. Good morning, everybody. I'm sorry to contact public school principal and the management committee. Frequently been adjusted their program because of our different reason and programs. It's a great privilege for me to be here with you all. I must say, it's really a great moment for me to be here, galaxy of intellectuals of Contact Public School. It's a glorious and very memorable moment. School is organizing is Silver Jubilee, at the same time the opening of the community hall here. And I also feel proud to be here with you all to share the occasion. My respect to Swami Ganana Lokananda ji
and Dr. Devi Prasad Duwari ji and Swami Satyananda ji. And my due respect is also for Honorable President of the Kontai Public School, Sri Gaurvari Giriji, who was the eminent professor for the PK College. And in this today's occasion, actually I belong to sports category. I feel proud. The sports also get a central position in the entire curriculum of the school. In fact, in the government education system, central government and state education system, it has been pointed out a number of times, and it has been adhered by all the education policymakers. Physical education and sports science become the integral part of total education. Indeed, it has got hello. Indeed, it has a great importance in the development of education system in child and more correctly to the youth. Sports has got the great importance when it comes to the competition and organized platform. When youths are involved into this, they gain a lot to face the difficulties and challenges in their life. Of course, education system also polish them to grow with the society to the modernization of presently of the country's position. And I do agree, and I could get the opportunity to prove it. The sports can help a lot to the educationist also, and that can be started right from the beginning. The nursery, primary, secondary, higher secondary, and all education systems. Once it is integral part, so really it impact a huge building of the characters of a youth. Those what we call it, they are the backbone of the country. They're the strongest pillar of the country we are making. The Kontai Public School has taken a resolution 25 years before. They planted the seed, and its structure after 25 years, what we see, really it is remarkable. And what I feel, the fragrance of the Kontai Public School already been spreaded throughout the country, and definitely years to come to reach to the world, touch the heart of every citizen of this country. When I reached to this Kontai city yesterday, and they came to know that I am coming to this Kontai Public School, everyone started praising. They are looking for getting admission. They are looking for such a school, a beautiful school of the city. And they said, better than this school is not available. And all credit goes to Mr. Giri, as well as the principal of the school, Mr. Das, who is taking a lot of pain, and not only the pain, he works heartily to deliver whatever best possible things to the youth of this country. And
he tried to bring all the qualitative teachers, experts, to deliver their best to the youth. And I hope, and years to come, when many more programs will be organized and all the youths will be benefited greatly. I can tell you through my experience, when I was training in sports and all throughout my career, you will be surprised to know I could produce very handful of Olympians from this country, international swimmers, national champions, but at the same time, a very good number of students of mine are today highly placed. They are the doctors, they are the engineers, they are the experts, and they are the research scholars, research guider of this country and abroad. They are working, including my daughter. There is a saying, यानी हिंदी और बंगाली मिक्स करके जो चीज़ बताया जाता है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. But it has been proved and differently. खेलोगे कूदोगे, this is addition, खेलोगे कूदोगे and पढ़ोगे बनोगे लाजवाब. That has been proved. Charity begins home. To start with this, I tried to convince myself. Once it has been said by the research scholars, experts around the world, how it is possible. Is it possible? I said, yes, it is possible. Charity begins at home. My daughter, she won 110 national medals, played 9 world championships, including Commonwealth Games, Asian Championships and all. At the same time, right now, today, she is also a physician. She is also doctor, meritorious doctor. She has been awarded by the Chief Minister highest sports honor. She is celebrity today, of course, but she never felt it. She takes very easily. Yes, it is possible. It has been done. So, हमारा घर से हमने शुरू किया. It is not a by chance. There are another 16 of my students. They are also highly placed in the society. They are the directors. They are the VCs. They are the principal of the school and colleges. They are the doctors. So it is possible. That's why at the beginning I mentioned physical education and sports science become the integral part of the total education, and it indeed help a lot to groom their academic career very decently, and they pursue their future life, and they again start delivering their own experience to the youth of the future to groom and to be or to have a strong nation of the country. Youth are the backbone. And Conte Public School has taken a resolution to build the youth of the country. That's a great responsibility. I must congratulate, I must thank the principal, Mr. Das, and Mr. Giri, have taken a really right step to start with the school curriculum, and in that they included the physical education, sports science, and given a great importance to this to grow the ways to be grown. I don't want to speak much, and thank you very much.
for giving me a great opportunity and to be with you all. I feel proud myself to be here with you all. Thank you. Thank you very much. Sir, thank you so much for your such an eloquent and inspiring speech. Now, it's time to receive enormous blessings from Swami Gyanalokanandaji Maharaj. Maharaj, please. स्वस्ति श्रद्धाम यश प्रज्ञाम विद्याम बुद्धिम श्रियम बलम आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि में हव्यवाहन। प्रदीप प्रज्वलনের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের এখানে মঞ্চের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়েছে। সেজন্য এই প্রদীপের কাছে সকলের হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি কি সেই প্রার্থনা প্রত্যেকের মধ্যে যেন স্বস্তি আসে। প্রথমেই বলা হয়েছে স্বস্তি, দ্বিতীয় বলা হয়েছে শ্রদ্ধা আসে আমাদের মধ্যে। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন, আত্মশ্রদ্ধা তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম, প্রত্যেকের মধ্যে যেন যশ আসে। কখন যশ আসে? যখন আমরা কোনো সৎকর্ম করতে পারি আর প্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারি। প্রত্যেকের মধ্যে প্রজ্ঞা দরকার, আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হোক, এই প্রার্থনা করা হচ্ছে। হব্যবাহন অগ্নি দেবতা প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে, তার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম। আমাদের মধ্যে যেন বিদ্যা আসে, আমরা যেন বুদ্ধি লাভ করি, যে বুদ্ধি আমাদেরকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে, সেই বুদ্ধি নয় যে বুদ্ধি ধ্বংস আনবে। সেজন্য বলা হচ্ছে আমাদের মধ্যে যেন শুভ বুদ্ধির সঞ্চার হয়। হব্যবাহন অগ্নি দেবতা যেন আমাদের সেই আশীর্বাদ দান করেন। স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম। আমাদের মধ্যে যেন শ্রী আছে, শ্রী সম্পদ ভূমাস্পদের অধিকারী হতে পারি। শ্রিয়ম বলম, আমাদের মধ্যে যেন দুর্বলতা না থাকে, আমরা যেন শক্তির অধিকারী হতে পারি। বলম শ্রিয়ম বলম। আর কি? আয়ুষ্যম তেজ আরোগ্যম, আমরা যেন আয়ু লাভ করতে পারি, তেজ লাভ করতে পারি, আরোগ্যের অধিকারী হতে পারি। আয়ুষ্যম তেজ আরোগ্যম দেহি মে হব্যবাহন, প্রথম প্রার্থনা। দ্বিতীয়ত এখানে মহারাজজি উপস্থিত রয়েছেন, সন্ন্যাসী মহারাজ। বলা হচ্ছে তিতিক্ষব কারুণিকা সুহৃদ সর্বদেহীনাম অজাত শত্রব শান্তা সাধব সাধু ভূষণা। সাধুর ভূষণ কি? সেখানে বলেছে প্রথমেই তিতিক্ষব, তিতিক্ষা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু সেই গুণগুলো দরকার। শুধু সাধু কেন, আমরা বাইরে সাধু না হলো অন্তরে যদি প্রত্যেকে সেই সাধু হতে পারি,
সেটি আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ, জগতের কল্যাণ। তিতিক্ষব কারুণিকা, করুণা যেন থাকে। সুহৃদ সর্বদেহী নাম, সমস্ত দেহধারীর যেন আপনি মঙ্গল করতে পারি, সুহৃদ হতে পারি। সুহৃদ সর্বদেহী নাম। অজাত শত্রব শান্তা, আমরা যেন অজাত শত্রু হতে পারি, শান্ত হতে পারি। অজাত শত্রুব শান্তা সাধব সাধু ভূষণা। মহারাজজির চরণে প্রণাম জানিয়ে আমরা সেই প্রার্থনায় জানাচ্ছি আমাদের যেন এই গুণগুলো আসে। তৃতীয়, এখানে এত ডিগনিটারিজরা রয়েছেন, তাদের সম্বন্ধে বলবো, অপূর্ব সুন্দর ভাবনা। আমি আপনি যদি হীন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করি, বুদ্ধিটা হীন হয়ে যাবে। সমান লোকের সঙ্গে থাকলে সমান থাকবে, আর বিশিষ্ট জনের সঙ্গ করলে বিশিষ্টতা লাভ করবে। হিয়তে হি মতিস্তাত হীনৈ সহ সমাগমাত সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম। বিশিষ্টজনদের শ্রদ্ধা জানাই, তাদের মাধ্যমে যেন সঙ্গ করে যেন আমাদের মধ্যে সেই বিশিষ্টতা আসে। সুন্দর কথা বলে, ক্ষুদ্রোপি তনুতে তাত তেজ তেজস্বী সঙ্গত অর্ক সম্পর্কত পশ্য দর্পণে দহন অদ্যুতি। একটা ভাঙা আয়না, তার মধ্যেও যদি সূর্যের দ্যুতি আসে, সূর্যের সংস্পর্শে আসে ভাঙা আয়নাটি, তার মধ্যে দহনোদ্যুতি প্রবেশ করে। বলে হচ্ছে আমরা যদি হীনপ্রভ হই, আমরা যদি তেজস্বীর সংস্পর্শে আসি, তেজিয়ান হয়ে উঠি। সূর্যের সংস্পর্শে এলে যেমন নাকি ভাঙা আয়নাটি তো সেটিও যেমন তেজস্বী হয়ে যায়, তেমনি হচ্ছে সৎসঙ্গের গুণ। এখানে স্কুলে এত গুণীজনেরা, এত ভালো ছাত্ররা, শিক্ষকরা, কর্মীরা, অভিভাবকরা, স্বাভাবিকভাবেই এদের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরকে বিকশিত করব। আজকের এই সিলভার জুবিলি বলা হয়েছে, রজত জয়ন্তী বলা হচ্ছে, 25 বৎসর উদযাপন হচ্ছে। ভাবতে হবে 25 বছর যেমন আনন্দ করব, জীবন নিয়ে ভাবতে হবে। বলা হচ্ছে আমি আপনি যদি 100 বছরও বাঁচি, মহাকালের তুলনায় সেটি অতি নগণ্য। তার মধ্যে রয়েছে ব্যাধি, শোক, জরা, এর দ্বারা আরো অর্ধেক চলে যায়। 100 বছর বাঁচলে রাত দিন সমান, রাতে অর্ধেকটা সময় কিন্তু চলে যায়, 50 বছর হয়ে গেল জীবনটা। তারপরে ব্যাধি, শোক, জরা, এর দ্বারা আরো 25 বছর চলে গেল, রইল 25 বছর। তারপরে আমরা কিভাবে জীবন যাপন করছি? বলা হচ্ছে শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি শরমের ডালি, নিশিদিন রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দ্বীপের ধূমাঙ্কিত কালি, লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশভাগ, কলহ সংশয় সহেনা সহেনার জীবনের খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়। কিভাবে সময় অপচয় করছি। আজকে যখন রজত জয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠান সময় এতটুকু অপব্যয় করেনি, তাই আজকে এই মহিরুহ হতে পেরেছে। আমরা আমাদের জীবন নিয়েও যেন ভাবি, দিন যায় ক্ষণ যায় সময় কাহারও নয়, বেগে ধায় নাহি রহে স্থির, সহায় সম্পদ বল সকলই ঘুচায় কাল, আয়ু যেন শৈবালের নীর। অতএব প্রতিটি মুহূর্তকে যেন কাজে লাগাই। টাইম ওয়েস্টেড ইজ লাইফ ওয়েস্টেড, টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ লাইফ ইনভেস্টমেন্ট। এবার আমি ছাত্রদের সম্বন্ধে একটি কথা বলে আমার কথা শেষ করছি। বলা হয়েছে কুলম পবিত্রম জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাম যেষাম কুলে বৈষ্ণব নাম ধেয়। একটা বংশে, একটি পরিবারে যদি একটি ছেলে বা মেয়ে যদি মানুষ হয়, কি হয়? বলা হচ্ছে কুলম পবিত্রম, বংশটা পবিত্র হয়ে যায়। জননী কৃতার্থা, গর্ভধারিণী জননী নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। আমি আর কিছু না পারি, একটি দেব শিশুকে উপহার দিয়েছি এই জগতে। জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চতেন, এই পৃথিবী বসুন্ধরা নিজেকে পুণ্যবতী জ্ঞান করেন। আমার পৃষ্ঠে দেব শিশু খেলে বেড়াচ্ছে, যে কিনা শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচবে না।
वसुंधरा पुण्यवती च तेन नृत्यन्ति स्वर्गे पितरस्तु तेषाम। যারা পূর্বপুরুষরা স্বর্গগত হয়েছেন, স্বর্গ থেকে তারা নৃত্য করতে থাকেন, দেখো দেখো আমার বংশে এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। সত্যিকারের সেই জীবনটা তাহলে ধন্য হয়, কৃতকৃতার্থ হয়। বলেছে অস্থিরম জীবিতম লোকে অস্থিরম ধন যৌবনম অস্থিরম পুত্র দারাদ্যম ধর্ম কীর্তি যশ স্থিরম। আরো বলা হয়েছে কোন জীবনটা ধন্য? প্রার্থনা সকলের হয়ে আবারও প্রার্থনা, জীবনে যাবদ আদানম স্যাৎ প্রদানম ততোধিকম ইত্যেষা প্রার্থনা স্মাকম ভগবান পরিপূর্যতাম। হে ভগবান, হে ঈশ্বর, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ করো। জীবনে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আমরা সমাজ থেকে যা কিছু গ্রহণ করি, বেঁচে থাকতেই যেন আমরা সমাজকে তার চাইতে বেশি ফেরত দিতে পারি। যে জীবনে আমরা যা গ্রহণ করি তার চাইতে বেশি যদি ফেরত দিতে পারি, সেই জীবনটা যে সার্থক হয়, সফল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বামীজি বলছেন, so long as the millions die in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who having been educated at their expense and pays not a least heed to them. জনসাধারণের অর্থে শিক্ষিত হয়ে আমরা যদি সেই জনসাধারণের দিকে ফিরে না তাকাই, আমরা এক একজন দেশদ্রোহী পামর বিশ্বাসঘাতকে পরিণত। কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। অন্তত আমরা যারা এই পরিমণ্ডলে, এই শিক্ষার বিদ্যাঙ্গনে আমরা প্রবেশ করেছি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সঙ্গে অন্তত যারা যুক্ত হয়েছি, তারা যেন আমরা আমাদের জীবনটাকে সেই নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই, এই কথা মনে রেখে জীবন যাপন করি। সকলে ভালো থাকবেন। শ্রদ্ধা, নমস্কার। মহারাজজিকে প্রণাম। কন্টাই পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি স্বামীজির বাড়ি থেকে এসেছি, স্বামীজির ফটো বলবো না, স্বামীজিকে নিয়ে এসেছি। তারা যদি গ্রহণ করেন আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করব। এই প্রিন্সিপাল স্যারের হাতে এই স্বামীজির ফটো, আমরা একেবারে স্বামীজির ভাবনা এখানে প্রতিফলিত হচ্ছে, কাজ হচ্ছে। আমি এখানে এসে আনন্দ লাভ করি, অনুপ্রাণিত হই। Thanks to Dr. Tapankar Panigrahi, Mr. Konkan Panigrahi, for coming and spending so much of time here. Actually, we are not contented because from Gyanalokananda Ji Maharaj, if we listen at least 1 hour, then at least we can be little bit enriched, we could be. Anyway, so obviously we will be, and he loves to visit our school. So surely Swamiji will be coming again and again. He will be blessing us again and again with his beautiful words of blessings. And now I request our very own, though today he has inaugurated this ceremony, but actually he is our advisory board member, Dr. Devi Prasad Dwari sir. Sir, please come to dais and enlighten us with your brief delivery, sir. Thank you, sir. আমি অভিভূত, এতটাই অভিভূত
যে কিছু ভেবে এসেছিলাম যা যা বলবো, অন্তত শুরুর আগে সেইগুলো মনে পড়ছে না। অভিভূত এই কারণে যে আজকের যে প্রেক্ষাগৃহ যেটা উদ্বোধন হলো, কিরকম একটা অদ্ভুত সুন্দর সুবাসে যেন ভরে গেছে। একটা অদ্ভুত মৃদু বাতাস বইছে। হয়তো বলবেন বড় বড় ফ্যান চলছে বলে, তা নয়। এই বাতাস আমাদের অন্তরে বইছে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। এই সুবাস আমাদেরকে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে যেন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং শুধু এই কাঠ বালি পার্টিশন, তার থেকেও আজকে যেন একটা পূর্ণ ভূমির শুভ সূচনা হলো বলে আমি বিশ্বাস করি। এই পূর্ণ ভূমি, তাই সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে মহারাজের অদ্ভুত বাচন, অদ্ভুত, এবং এখানকার যিনি প্রিন্সিপাল মহাশয় শ্রী সমরেন্দ্রনাথ দাসকে আমার থেকে বয়সে ছোট কিন্তু আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি একটু বলছি। It is a moment of joy and pleasure that what was once planted as a sapling, as was mentioned by Professor Giri, is now grown into a large tree. An educational institute, as you all know, started in 1997. 25 years of dedication, hard work, good wishes has created today not Kontai Public School, not school, but a temple of learning, a fountainhead of knowledge, and a repository of wisdom. I'm thankful to the management of the Kontai Public School, which is one of the leading and well-known academic institutions of our state and also for country, for the opportunity. The completion of 25 years is indeed a major milestone in the life of an educational institute. Kontai Public School, since its foundation, has earned considerable appreciation for providing value-based education, a very important point, and for imparting the ideals of academic excellence, sense of discipline, and high moral and ethical values, leading to the development of an integrated personality, not just a student. The motto of the school is reflected in its faith that education is a process of awakening individual potential to creative knowledge, inculcating in them the desire to excel in various spheres, not only in studies. It is extremely noteworthy that the institution considers it to be its duty to nurture its students and sensitive people with strong values who will leverage their individual achievements to strengthen the fabric of the community, the nation, and the planet. The school is known to have been discharging its duties in ample measure. I commend the noble vision of Mr. Somarendranath Das and his able associates and guides for infusing dynamism, inventiveness, and optimism to the students, besides assisting them in their pursuit of academic brilliance. On the occasion of the Silver Jubilee of the school, I extend my heartiest felicitations to the management, teachers, parents, students who have made the Kontai Public School such a prestigious institute. The Silver Jubilee celebration will give an opportunity to the school to celebrate its achievement and excellence and also to showcase its students' creative talents and skill. The progress of an educational institution is assessed not only by the academic excellence which the students achieve, but also upon the role it plays in instilling discipline, sense of confidence, attitude of cooperation with others, and principled commitment to the country and society. Given the diversity of our country, this is needed. Now, human capability is driven largely by quality education as they grow and participate in socio-economic activities. In the knowledge era that we are already in, this is of even greater importance because knowledge also drives innovation and technology that are significant capability multipliers. We need to create access to all. Creating and nurturing curiosity all along
in a constructivist mode of knowledge acquisition, opportunities for hands-on practices relevant to ongoing learning process, and linking education with surrounding people, environment, to facilitate learning and problem solving are the key elements which are followed in this school. To me, the best possible methods in imparting education to the young minds, there should be the element of a connection, a bridge between tradition, innovation, between knowledge, skills, between formal, vocational, and between knowledge production, research, and knowledge transmission, teaching. Education is far too important, at least. Technology is far too dynamic, society is far too complex for their mutual interaction to be encapsulated in a single static discussion or deliberation. But today, schools like this, organizations like this, has taken this wonderful opportunity to rethink the fundamentals and catalyze essential transformations. Here only, under the school ecosystem, it would be appropriate to distinguish professional education, which prepares and skills learners for the socio-economic opportunities, from an academic institution, which aims at widening the intellectual horizons and inculcate a sense of value, moral, ethical, character-wise, and every sense. School education has the most important role in the character building of the students, as it is here that they imbibe the ideals of respect for elders, for our culture and tradition, and also discipline, punctuality, and importantly, human values. Learning is the most valuable, empowering experience, not my word. The person whose statue we all gave flowers, offerings. All of us should remember what Swami Vivekananda had said to the ideals of education. I quote, "We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet." Unquote. It is this ennobling process of character building through education that we produce great academicians, scientists, statesmen, administrators, experts, industrialists, whatnot, good sportsperson, and eminent artists. In this great process of character building, the crucial role is played by the teachers. It was a wonderful sight today. When we entered, all the teachers, not only decked up in fineries and good clothes, but the faces, the smile, the joy in their faces, the sense of participation in their eyes. That is the inner beauty. Almost I could see in every teacher's face, believe me. Because they train the future generation and are pathbreakers of the society and the nation. Truly, a teacher is a social reformer, as the efficiency and quality of an educational institute like this ultimately rests on teachers, who should be treated as the most revered gurus and gurumas. A teacher is like a lamp, don't forget, that lights 100 other lamps. Although we have, another interesting point I thought, although we have made very substantial progress in spreading education in our country, yet a large section of the community is still deprived or even primary education. And as sometimes you do not know that if you press the right button, everything becomes okay. We search for the button everywhere, in life also, whatever. Although we have made very substantial progress in spreading education in our country, yet a large section of the community is still deprived of even primary education. It is our duty, our meaning whom? Me, you, Kantai Public School, the teachers and the students who are privileged. It is our duty not only to seek to achieve universal education, but also to take a pledge
to see that education does indeed become universal in our country. Otherwise, those who are not able to enjoy the facilities of education will be unable to join, to enjoy the fruits of development. If our country as a whole, because today we have divided into such a sense of factionalism, such a sense of they and us, me and you, especially that as a country, as a whole, and especially to those who have received the benefit from the society by way of education and other facilities like us, if we remain indifferent to the problems of illiteracy as well as poverty, it is unpardonable. Therefore, I invite all here to inculcate in young minds the intention of bridging the gap between the rich and the poor, cliched words, and particularly between those who have the benefit of education and for those who have been denied the facilities. It is our duty to see that no one is left behind in the pursuit of knowledge and excellence. Lastly, I will remain ever grateful to Mr. Dash for providing me this opportunity to be with the students. On this occasion, I recall what Gurudev Rabindranath Tagore once said, "Man's mind is deeper than the great seas, vaster than the endless space." Dear students, it is ultimately the seriousness, the devotion, the discipline with which you approach your learning that would shape your future and through you that of the country. I wish you all the success, great future ahead, and my best wishes and warm greetings to you all present here today, and my humble respect to you all on the Silver Jubilee of the school. Thank you. Thank you, sir, for your gracious delivery and also for your gracious presence along with Dr. Mrs. Dwari. Actually, we are not habituated to listen to the lectures from Dr. Dwari. We are habituated to to watch actually. Yes, Dr. Mojadhe, that presentation, that mind-blowing presentation. So obviously we will be ready with the presentation system short while, okay? So you must be accepting our invitation for the full hall before the full audience presentation, please. Thank you. Now I request Revered Swami Satatmanandaji Maharaj. Maharaj, please come and bless us with your few kind words. शतो मा शतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय आविराविर्मयेधि रुद्रजर्ति दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॐ तेजसि तेजमयि धेहि बीर्जमसि बीर्जं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि ओजस्व ओजमयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि साहोसि साहो मयि धेहि ओम शांति शांति शांति। আপনাদের সবাইকে সশ্রদ্ধ নমস্কার, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কন্টাই পাবলিক স্কুলের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন
এখানকার প্রাক্তন এবং বর্তমান পরিচালক মণ্ডলী, প্রতিষ্ঠাতা মণ্ডলী, এখানকার প্রিন্সিপাল মহোদয়, শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক অভিভাবিকা, ছাত্র ছাত্রী এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিবৃন্দ যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সবাইকে আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। আমরা এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম এই স্কুলটি কিভাবে একেবারে ছোট্ট বীজ পোতা হয়েছিল 1997 পয়লা মে। দিনটি খুব স্মরণীয়। নিশ্চয়ই কিছু একটা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠা যারা করেছিলেন, যার মাথায় এসছিল, পয়লা মে দুটি দিক থেকে আমাদের কাছে খুব উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস, তার চেয়েও বড় কথা এই পয়লা মে 1897 ঠিক 100 বছর আগে রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। একেবারে ছোট্ট বীজ পুঁতেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন। পরে সেটি রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন রূপে বিরাট মহিরূপে পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলরাম বসুর বাড়িতে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিনটি খুব স্মরণীয় দিন এবং সেই দিনটিতে কন্টাই পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সামনে একটা আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য নিয়ে। সেই আদর্শটি কি? আমার মনে হয় বা অনেকের মনে হয় ভারতবর্ষের যে প্রাচীন ঐতিহ্য, আদর্শ, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ভারতবর্ষের আদর্শ হচ্ছে ত্যাগ ও সেবা। The national ideals of India are renunciation and service. Intensify her in those channels and the rest will take care of itself. The national ideals of India are renunciation and service. ত্যাগ ও সেবাই হচ্ছে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ। Intensify her in those channels and the rest will take care of itself. যে কোনো কাজ, যে কোনো চিন্তা ভাবনা সেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শে যদি গড়ে ওঠে, সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, আর কিছু ভাবনা থাকে না। এই 25 বছরে এই স্কুলটি বিরাট পরিকাঠামো হয়েছে, পরিসরে বিরাট। আজকের এটি 9তম সংযোজন। পাঠদান, ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান আর পাঠ গ্রহণ, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণ এই অঞ্চলে প্রায় ছিল না। কিন্তু কন্টাই পাবলিক স্কুল সেটি আরম্ভ করেছিল এবং আপনারা দেখছেন এই লোগোতে লেখা আছে 25 years of excellence। সত্যি একেবারে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান এবং পাঠ গ্রহণ, এবং সেটি করার জন্য একটা উপযুক্ত সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে। দিন দিন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অভিভাবক অভিভাবিকা, শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র ছাত্রী এবং অন্যান্য গুণীজন, সমাজের বহু স্তরের
ব্যক্তিদের সমবেত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে। আর এই 25 বছরে একটু আগেই শুনছিলাম যে এই যে ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট সে উত্তরোত্তর ক্রমশ ভালো থেকে ভালো হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র সম্ভব হয়েছে একটা আদর্শকে ধরে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ গড়া, সুনাগরিক গড়ে তোলা। সেই আদর্শ এবং উদ্দেশ্য যতদিন এখানকার সংগঠক মণ্ডলী, এই বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে সঞ্চারিত থাকে, সঞ্জীবিত থাকে, ততদিন এই বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে পরপর একটি নজির সৃষ্টি করে চলবে। এই আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, শ্রী ভগবানের কাছে আমাদের প্রার্থনা। আপনাদের সবাইকে নমস্কার, পুনরায় প্রীতি, শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। নমস্কার। Thanks and best regards to Swami Satadvanandaji Maharaj. Yes, Maharaj, you are very right. It was in our mind that 1st May is the day when Swamiji established in 1897 Ramakrishna Mission. So it was in our mind, and we also established our school on the same day. It was very much in our mind. Now there is a little change. The magazine will be released. Silver Jubilee magazine will be released. I request our very close and own, our 2 advisory board members, Dr. Pradipta Panchadhai, Professor of PG and UG, PK College, Kantai, and Dr. Bidhan Chandra Bhuiya. Sir, please come to the dais for releasing the magazine. So here our chief coordinator Deepak sir is there waiting for the release of magazine, and write to him Prahlad sir, who has worked day and night almost for releasing the magazine, along with Harishankar sir, Toton sir and his team. And still the magazine is not completed. We are still inviting articles from dignified people around us and also from our ex-students. So the magazine will be further increased in volume. Now it is almost 200 pages. Thank you so much to Dr. Bhuiya, and thank you so much to Dr. Banchal. Sir, please. Hello. Now, our students will be singing Silver Jubilee song composed by our teachers and students. Yes.
togetherness. Let us sing a song of joy, a song of gratitude and togetherness. Togetherness. It's a bouquet of boundless love and care. We are celebrating, celebrating Silver Jubilee. Silver Jubilee. It's time for Jubilee, Jubilee. Silver Jubilee. Silver Jubilee. Let us sing a song, a joyous song of gratitude and togetherness. CPS is the shining star, beautiful garden of learning. It's our beloved school. CPS is the shining star, beautiful garden of learning. It's our beloved school. We are celebrating, celebrating Silver Jubilee. Silver Jubilee. It's time for Jubilee, Jubilee. Silver Jubilee. Silver Jubilee. Let us sing a song, a joyous song of gratitude and togetherness. We are celebrating the joy of today, the memories of yesterday, and the hopes of tomorrow. A blissful jubilee that's filled with triumph and achievements. CPS is our second home. Our soul is attached to it. We are celebrating the joy of today, the memories of yesterday, and the hopes of tomorrow. We are celebrating, celebrating Silver Jubilee, Silver Jubilee. It's time for Jubilee, Jubilee. Silver Jubilee, Silver Jubilee. Let us sing a song, a joyous song of gratitude and togetherness. CPS is committed to excellence in education and perfection. Its vision is to keep every child safe, inspired, empowered, and help them be achievers. We are celebrating, celebrating Silver Jubilee, Silver Jubilee. It's time for Jubilee, Jubilee. Silver Jubilee, Silver Jubilee. Silver Jubilee, Silver Jubilee. Silver Jubilee, Silver Jubilee. Silver Jubilee, Silver Jubilee. Silver Jubilee. Thank you, dear students, for presenting such a heart-touching song. Once again, our beloved Principal Sir is requested to proceed with the ceremony. Sir, please. Now I request Professor Dr. Sheikh Maqbul Islam, sir, please come to the dais and enlighten us with your beautiful words. Sir, please.
নমস্কার। আজকে কন্টাই পাবলিক স্কুলের 25তম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান এবং এই প্রেক্ষাগৃহের শুভ উন্মোচন। অতিথি যারা ছিলেন অনেকেই চলে গেছেন, যারা আছেন দেবীপ্রসাদ দুয়ারিজি, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা সম্মান জানাই। অধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ দাস, উপাধ্যক্ষ পার্থসখা পাত্র, সেই সঙ্গে পুরঞ্জন দাস, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ, অভিভাবক অভিভাবিকা বৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী, সকলের প্রতি আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ। আমি আসলে আমার বক্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা কতগুলি সাংকেতিক শব্দে তুলে ধরব, যতখানি কম সময়ের মধ্যে সম্ভব। 25 বছর পূর্ণ করা নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা। একটি স্কুলের 25 বছর পূর্তি খুবই আনন্দের কথা। তার থেকেও বড় কথা যেটা, সেটা হলো একটি স্কুলিংয়ের 25 বছর পূর্তি হচ্ছে। স্কুল এবং স্কুলিং, স্কুলের কিছু স্টিরিওটাইপ কাজ থাকে, আমরা সবাই করি যারা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু স্কুলিং বলতে আমরা যা বুঝি, এই কাজটি বেশ দুরূহ কাজ, কঠিন কাজ, খুব দায়িত্বের কাজ। স্কুলিং বলতে আমরা গ্রুমিং বোঝাই, ম্যান মেকিং বোঝাই, ক্যারেক্টার বিল্ডিং বোঝাই, ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন বোঝাই, জীবনবোধ, ব্যক্তিত্ব গঠন, পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি অনেক 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 কিছু। স্কুলের সঙ্গে স্কুলিংয়ের ডেভেলপমেন্ট, এই যে দুটি ধারণার সমাপতন, তার 25 বছর কেবল আনন্দজনক নয়, সেটা আজকে আমাদের জন্য গৌরবজনক কথাও বটে। স্বামীজির বিগ্রহে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করেছি। স্বামীজি বলেছিলেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, পড়ুয়াদের মধ্যেই শক্তি আছে, আমরা শুধু সেটাকে উস্কে দিই মাত্র, জাগিয়ে দিই মাত্র। এই জাগানোর কাজটা একটা বিরাট কাজ। গুড স্কুলিং সেই শক্তিকে জাগরিত করে। আমরা সবাই সিলেবাস পড়াই, পরীক্ষা নিই, গ্রেড দিই, সার্টিফিকেট দিই, এগুলো স্কুলের কাজ। স্কুলিংয়ের কাজ পার্সোনালিটি ডেভেলপ করা, তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার জীবনবোধ, তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি অনেক অনেক কিছু তৈরি করা। প্রফেসর দুয়ারি টিচিং লার্নিংয়ের কথা বলেছিলেন। তার সঙ্গে একটি কথা আমি যুক্ত করে নিতে চাই, সেটা হচ্ছে আমরা এখন সায়েন্টিফিক টিচিংয়ের কথা বলি। শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা জানেন যে কেবল সায়েন্টিফিক টিচিং নয়, টিচিংয়ের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট নয়, লার্নিংয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাটাও জরুরি। অর্থাৎ সায়েন্টিফিক টিচিং যেমন দরকার,
তেমনি সায়েন্টিফিক লার্নিং দরকার। উই নিড আ প্রসেস অফ সায়েন্টিফিক লার্নিং অ্যালং উইথ দ্য প্রসেস অফ সায়েন্টিফিক টিচিং। এই দুটোর সমাপতন আমরা কোনটাই পাবলিক স্কুলে দেখতে পাই। এই দুটোকে একসঙ্গে মেলানো বেশ কঠিন কাজ। সায়েন্টিফিক লার্নিং আমাদের নলেজ এক্সিকিউট করতে শেখায়। লার্নিং প্রসেস, তার ভিতর দিয়ে আমরা জ্ঞান অর্জন করি, কিন্তু যখন আমরা সায়েন্টিফিক টিচিং পাই তখন আমরা নলেজকে এক্সিকিউট করতে শিখি। তাহলে অর্জন করা এবং এক্সিকিউট করা, যেটাকে আমরা বলি প্র্যাকটিক্যাল, আপনারা জানেন স্বামীজি বেদান্তের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের কথা বলেছিলেন। জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করা। স্কুলিং আমাদের জন্য দিশা তৈরি করে, স্কুলিং আমাদের জন্য ভিশন তৈরি করে। কন্টাই পাবলিক স্কুল 25 বছর ধরে দিশা এবং ভিশন নির্মাণ করে চলেছে। এই জন্য তারা শুধু একটা স্কুল চালাচ্ছেন না, একটা জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছেন। একটু ছেলে মেয়েদের জন্য একটি কথা বলে আমি শেষ করব। কেবল পড়াশোনা করে খুব ভালো রেজাল্ট করা এবং বিরাট উইদিন কোট সাফল্যের চাকরি করাটা জীবনের শেষ মানদণ্ড হতে পারে না। সারা পৃথিবীতে আজকে ভালো মানুষের বড় অভাব। ভালো মানুষ বলতে পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি এবং গোটা আমাদের পরিবেশ, তার প্রতি দায়বদ্ধ মানুষ আমাদের আজকে দরকার। প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে এই প্রজন্মকে বাঁচতে হবে। এই জন্য যোগ্য প্রতিযোগী হয়ে উঠতে হবে। এই কথার অর্থ এই নয় যে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় যেতে হবে। প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে বাঁচতে হবে, যোগ্য প্রতিযোগী হতে হবে এবং এর জন্য আমাদের দিশা যারা তৈরি করবেন, কন্টাই পাবলিক স্কুলের মতো এই যে সমবেত উদ্যোগ, তারা ছেলে মেয়েদের সেই দিশা তৈরি করে দিচ্ছেন। আমি একটি গল্প বলে শেষ করব। ছেলে মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলা, কখনো নিজের অবস্থার জন্য হীনমন্যতা বোধ করো না। অন্যের তুলনায় আমার অবস্থান কি, এই তুলনা করে কখনো নিজেকে হীনমন্য বোধ না করাটা জীবনে খুব জরুরি একটা দরকারি কাজের মধ্যে পড়ে। আমাদের জীবনে জয় পরাজয় আছে, অনেক রকম আশা হতাশা ব্যর্থতা আছে। আমরা সবাই ওই গল্পটা জানি, কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প। কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প। দুজনে প্রতিযোগিতায় নেমেছে, কে আগে টার্গেটে পৌঁছাবে। আমরা সবাই জানি খরগোশ সে পরাজিত হয়েছিল, কচ্ছপ চলে গিয়েছিল। সেই দৌড়ে কচ্ছপ জিতে গিয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এই গল্পটাকে যদি আমরা এইখানেই শেষ করি, তাহলে কারো জীবনের নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ হওয়াটা স্তব্ধ হয়ে যাবে। আমরা যদি গল্পটাকে আরেকটু এগিয়ে নিই, যদি আমরা আত্মমূল্যায়ন করি, আমরা যদি দুর্বলতাগুলোকে অপনোদন করি,
আমাদের যা কিছু ফল্ট আছে সেগুলোকে ইরাডিকেট করি, তাহলে আমরা আবার জয় করতে পারবো। এই গল্প যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে একটা গল্প শুরু করা যাক। কচ্ছপ ভাবলো, খরগোশ ভাবলো যে আমি তো অনেক ফাস্ট, কিন্তু আমি পরাজিত হলাম কেন? আর কচ্ছপ তো অনেক স্লো, কিন্তু সে জয়ী হলো কেন? সে সফল হলো কেন? সে আত্মমূল্যায়ন করলো। সে ভাবলো যে আমি আসলে নিজেকে ওভার এস্টিমেট করেছি এবং আর একজনকে আন্ডার এস্টিমেট করেছি। আন্ডার এস্টিমেট করার কারণে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, আর ওভার এস্টিমেট করে ভেবেছি আমি ঠিক শেষকালে মেকআপ করে দেব। হয়নি। শেষকালে মেকআপ করে দেওয়ার লজিক জীবনে সবসময় কাজ করে না। এটা বুঝতে পেরে সে ভাবলো ঠিক আছে, আমার এই পরাজয়ের গল্প, ব্যর্থতার গল্পটাকে আমি মুছে দিতে পারি। ভাই খরগোশ, ভাই কচ্ছপ, তুমি আর একবার এসো, আমরা আর একবার দৌড় শুরু করি। অবভিয়াসলি পরের বারে শশকই সফল হবে। ছেলে মেয়েদের বলছি, এই গল্পটাকে এখানেই শেষ করতে চাইছি না। কচ্ছপ ভাবলো যে আমি তো ওর থেকে স্পিড আমার অনেক কম, এ কথা সত্য, কিন্তু আমি তো একবার সফল হয়েছিলাম। যে আমি একবার সফল হয়েছিলাম সে আমি দ্বিতীয়বার বিফল হলাম কেন? কি করলে আমি আর একবার সফল হতে পারবো? সেও ভাবনা চিন্তা শুরু করলো। তো প্রশ্ন হচ্ছে ছেলে মেয়েদের জন্য যে আমরা আমাদের জীবনের গল্পকে কোথায় শেষ করব, এই দায়িত্ব কিন্তু আমাদের নিজেদের নিতে হবে। যাকে বলে স্কুলিং, সেই স্কুলিং আমাদের এই ভাবনায় ভাবিত করে ব্যর্থতা জীবনে একটি সত্য, শেষ কথা নয়। আরেকটা বিষয়, কখনো নিজেকে একা ভাববে না, কখনো নিজেকে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাববে না। আজকে তোমরা এখানে ছাত্রছাত্রী হিসেবে বসে আছো, আমরাও কোনো একদিন ছাত্রছাত্রী হিসেবে বসেছিলাম, কিন্তু আস্তে আস্তে সেই তুমি একটা বিরাট পরিসরের প্রতিনিধি হয়ে উঠবে। আজকে দেবীপ্রসাদ দুয়ারিজি রয়েছেন, আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টেশনের কোর্সে একাধিকবার তার প্রেজেন্টেশন আমরা দেখেছি। তো আমাদের কাছে তিনি একটি ব্যক্তি নামমাত্র নন, আমাদের জন্য সারা মহাকাশ এবং মহাজাগতিক ক্রিয়াকর্মের যা কিছু প্রশ্ন তার উত্তর তিনি, কেবল আমাদের জন্য না, সারা পৃথিবীর জন্য। তিনি ব্যক্তি থেকে বিরাট হয়ে গেছেন। যারা আজকে ছাত্রছাত্রী তারা হয়তো আজকে কোনো একটি পরিবারের মুখ হয়ে বসেছ। মনে রাখবে, তোমাদের সঙ্গে তোমরা যখন এসে স্কুলের বেঞ্চে বসো, তোমার সঙ্গে তোমার পরিবারের স্বপ্ন এসে স্কুলে বসে, তোমার সঙ্গে তোমার সমাজের স্বপ্ন এসে স্কুলে বসে, তোমার সঙ্গে তোমার দেশের স্বপ্ন এসে স্কুলে বসে। পানিগ্রাহীজি ছিলেন, আজকে তিনি সারা ভারতবর্ষের মুখ। তিনি কেবল ব্যক্তি মানুষ নন, তিনি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। সুতরাং নিজেকে একা ভেবো না, সেই জায়গায় যদি নিজেকে উত্তীর্ণ করে নেওয়া যায়, তুমি তোমার সমাজ, তুমি তোমার দেশ, তুমি বিরাটের প্রতিনিধি। এই জায়গায় আমাদের গিয়ে পৌঁছবার কথা। আমি আর অধিক কথা বলবো না। আপনাদের প্রত্যেকের জন্য সুস্থ সুস্থিত জীবন কামনা করছি। ছেলে মেয়েদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যারা এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছেন, যারা এই প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, যাদের সমবেত সহায়তা এবং শুভানুধ্যায়িতা এই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তাদের সবার জন্য আমার অনেক অনেক প্রণাম,
অনেক অনেক নমস্কার, ধন্যবাদ। Sir, your words are truly inspiring. Your story is mind-boggling. And we are not in position to listen from you for hours. Obviously, we'll make a day when we'll make our students sit and listen from you, and as I said, from Dr. Dwari also. Now, person who is very close to our heart reaches the premises of Conte Public School at 7:30 a.m. 7:30 a.m. he reaches sometimes and stands near the gate and doesn't express that who is he. He is Dr. Purnoshlok Bhaduri. Sir, please to the dais. Thank you so much, sir. Dear students, we have heard about 5 oceans. You know 4 oceans, but the 5th one was discovered few years ago, the Southern Ocean. But today, we are in the Silver Jubilee Hall of Conte Public School, this magnificent premises, and I am witnessing the 6th ocean in front of me. The 6th ocean is the ocean of knowledge. This ocean cannot be scaled, unscalable. We do not know where the depth of this ocean is. And in this ocean, we are seeing all these dignitaries, the teachers, the principal of the Conte Public School, all the staff members, Swamijis, everybody is here. So I bow my head and say pranam to all of you. And I congratulate all the students of Conte Public School. You have been pursuing the dream of this school. The dream is, the motto is, wisdom is truth. Wisdom also helps us to pursue the truth. The question is, where is the truth? Can we scale truth? Is truth just simple enough to understand? According to me, I think truth cannot be another way we can scale it. It's unscalable, actually. We manifest truth in different ways and forms in our daily life. But the truth is that as we stand here, our humanity, our society is facing tremendous amount of challenges. What are these challenges? The truth is, the challenge is that there is question of food security, there is question of making the air, water, soil clean. The truth is that we are dealing with lot of debilitating diseases. We know last almost 2 years the kind of situation we have faced. And to pursue this truth, wisdom plays a very important role. The reality is, for example, even today, if you want to treat a melanoma, a type of carcinoma, there is medicine in the market which will cost 100,000 US dollars. The truth is, can wisdom help us to develop that same medicine in our country at the cost of 5 rupees? The day we do that, that day we have actually translated wisdom into truth. The truth is that it reaches everybody, every corner of the society, and helps us to deal with this debilitating disease. And to achieve this kind of challenging truths, Conte Public School has been embarking upon this long journey. 1997 it has started this journey. A big dream with lot of hope. Mr. Shamarendranath Das and colleagues came together and laid the foundation of this school. One by one, all of you joined. And today, it has reached this big state.
it's going to go forward, it's going to achieve a lot of accolades, lot of success, and also pursue the challenging truths that needs to be addressed, and this will be garnered by the wisdom to be delivered and being delivered by the family of the Kontai Public School. So, to achieve this truth, to translate this truth, we have to innovate ourselves. We have to come up with new ideas that is cost effective. We have to come up with ways that can reach each one of us. And we also have to say to ourselves, on this 25th year of the celebration of Kontai Public School, the great vision that Mr. Das and colleagues have set up and have been embarking upon, I know the kind of challenges the entire team has been facing over the years, but still going forward, achieving every milestone, that from this school, some of you who will complete your tenure from this school will actually pursue the truth. The truth is to serve the society. The truth is to make our society beautiful. And the truth is to reach to every corner of the society and deal with the challenging issues. With all these high hopes, with all my good wishes, I once again congratulate Mr. Somarendranath Das, colleagues, teachers, students, guardians, well-wishers, all the dignitaries on this auspicious day, and I wish a very successful journey ahead. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. Thank you, sir, once again. And now I call upon my senior colleague, Mr. Subrata Chattopadhyay. Sir, please come to the dais and enlighten us with your brief delivery. Sir, please. Good morning. Tameva viditvati mrityumeti nannaha bantha vidyate janayo. We need to know you. We need to know you. We need to know you. I'm always nervous before the microphone, especially in front of Dr. D.P. Duwari, because I'm the die-hard fan of him. And lots of presentation normally he has presented to in India. So I had really fortunate to be a part as a spectator in a hall. And I need a couple of time because, to deliver a speech, it's a good thing, definitely. But to be speaker and to speak is very tough for me. I was enjoying the performance, teacher's performance, the student Silver Jubilee celebration song, the entire ambience, Maharaj's, all these speech, Dr. Duwari's speech, and all the dignitary speech, really. I was quite settled down and enjoying. The moment Mr. Das announced my name, and still now I'm nervous to deliver something to you. One of the reasons behind is that when I stepped into the hall, I was speechless. What a beautiful hall produced by Kontai Public School family. So big hands for Kontai Public School first.
when the whole world was struggling to survive due to this pandemic situation. But the Conte Public School got a different idea. That virus wanted to kill us, couldn't do. They could not prevent Conte Public School to grow and to develop and to produce such a beautiful ambience in this city. Fortunately or unfortunately, I don't know, I was the inspector of school of Council for Indian Schools of Examinations, and I had a visit to so many schools in India, but I never seen such a beautiful hall in a district town. So really, Mr. Das, we all are proud for you. I must say, we must call all the Calcutta school and come and see and visit Conte Public School for every ambience. And the first performance produced by the teachers was marvelous, intelligent, cultured. Student must be, should be. If that's a sample of that, the students, I hope, they will create a history, they create a landmark in India. And Mr. Dash is a very, very learned, sagacious, visionary, very approachable, amiable, and a good leader. Because no words can match with him. His words is not louder, his works are more louder than his words. And he promised to do everything from his own mind. Number of times over phone we are discussing with so many issues of our board, and really he thinks different way, and there we find out that talent, whatever he got in his mind, and he reflects in his job, and the day is not far away from us, where this Conte Public School will be one of the best schools in India. I clap to each and every entire family of this Conte Public School. And then from the last night, I was enjoying the hospitality, warm hospitality, the honored served to me and served to all of us. We'll carry back home with a full of love, with a full of bag. Last word I conclude in my own language. Snehir Shedani বহু সম্মানে বারেক ঠেকানো মাথা, বারেক ঠেকানো মাথা। সুব্রতদার অনেক ভালো ভালো কথার জন্য আমার মন প্রাণ সব জায়গা থেকে জানাই ধন্যবাদ এবং নমস্কার। তিনি আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র, অনেক শিখেছি ওনাদের কাছ থেকে। I have learned a lot from them. As he said that he has traveled to many schools, hundreds of schools. So in the making years of Conte Public School, I have also crossed almost 100 schools visiting to gain the experiences. So now, today's last speaker, one of my dearest senior colleagues. We are missing three of our very prominent senior colleagues. They are now in Udaipur. They promised to come because we are also supposed to be in Udaipur. But Subratoda and Animasda ignored Udaipur National Conference and came to Conte Public School. So big round of applause to
And me too, me too. Yes, I am also the part of the association, very much part of the association. So we all are supposed to be in Udaipur, and many other principals are there. Those who have come, we are really honored. So now today's last speaker, as I said, one of my best loving Dada, Manimesh Desai, sir. Still now it is morning, so good morning to you all, respected dignitaries, the school authorities, dear teachers, my dear students. A long time we were enjoying this Golden Jubilee celebration, starting from the moment, the last fragment, every moment, surely all of us, we are enjoying. In the introductory session, friend Shamaresh Das, the principal, introduced some of our friends. The second last speaker, my friend Shubhrata Chattopadhyay, his speech, definitely they are all are good speaker. So definitely I am not at all a speaker. I am very simple in that sense. The principal and the organizer of this institution for a long, long time. I had a good relationships with him. I thought this is the last, we can say in one way, to visit Udaipur, that All India National Conference of ASISC, where we were long time associates. In fact, as the secretary of the Association of Schools of West Bengal chapter, I had little confusion to be an organization. This organizing capacity is what the organizer, some people will be saying. So in that way, not at all a speaker, and the luminaries, those have given the good speech, definitely. As our speaker, one of the speakers told, he is also a very eminent professor, that the ocean. So in the ocean we are sitting. So definitely I am not the part of that sense. Only 2 or 3 points just to say in the last fragment, not to kill long time with you, and definitely we are maintaining that time. This Kantai Public School from the beginning, they are participating in all the co-curricular activities. When I was the secretary of this association of the schools of these ICC schools, this Kantai Public School from the district, East Midnapur and West Midnapur, they are the first one to join. Very active part, as he himself told now. He is also now the present treasurer and one of the important functionaries. I had the opportunity to work with them for a long time, and we also thought that if these ICC schools can be organized and this among the students we can groom them in the various sectors like the sports, cultural, and etc. etc. So for that, when we started the inter-school football tournament, they are the rural first school to join in Kolkata, and that football tournament, the students, they had the fair play trophy. Afterwards, that swimming, they participated on that time. And in the West Bengal chapter swimming competition, it was also celebrated here, organized here, under the able contribution and organization of this CPS school. We have seen all the teachers and the students, their participation. Later on, one of the organization began Bharati, the students to participate for the science and talent test across the country under the supervision of Ministry of Science and Technology. Central government is doing this one. In the rural school, when I approached him, he is the first one to join here. Then definitely Midnapur Public School and some other schools, those principals are here present.
they also participated. So we have seen in everywhere they are joining. The first, today's inaugural song under the co-curricular teachers and the students, that was surely a tremendous one. I hope and believe this within this 25 years where they have come. So surely they will do one day, not only in this town, not in West Bengal, our speaker they told, across the country, in India, this Kontai Public School, surely they will keep their name and it will be one of the best school of our country. My best wishes to the organizers, the principal, especially the teachers and all others for giving me this scope and organizing this one. And surely this will be not the time to take also that time, more time. So my heartfelt thanks to you all once again. Thank you once again. Thank you. Now, the outgoing ICAC and ISC students will be blessed by our eminent guests with their group photo. And I would like to request our Honorable Principal Sir to conduct this session. Sir, please. As we said, that every year we do this, it's a tradition of Kontai Public School that we wish them the best wishes for their, not only for this ICSC and IS examinations, also for their future. So 10 daisies to be on the dais, please. 10 daisy, please be on dais. And I request our MC member, Honorable Dr. Tathagata Bhattacharya, sir, please come to the dais. And Mr. Bimalandi Vikas Patra, our trustee, sir, please come to the dais. And I also request our secretary, sir, Mr. Borun Kumar Jana, sir, please come to the dais. We are actually, to reduce the time, we are actually giving them only the group photo. And students, please collect your memento from the ground floor of Ma Sarda Annex. Your teachers are waiting there to give you the memento. So after you complete this, so just a brief program is left out, only our teachers' performance and vote of thanks. So next 10 lotus must be getting ready. Okay, those who are receiving this, please leave the dais and go to your own place. Just for another 10 minutes, 10 to 15 minutes, please be patient. Wait with patience. Take your seat. And next, class 10 lotus, please be ready. And I also request Mr. Chittaranjan Raut, our trustee, Professor Susmita Roy Adak, our MC member, please come to the dais to bless them with this group photo. And the memento is not here, as I said, it will be collected by the students. Susmita ma'am, please. And Mr. Chittaranjan Raut, our trustee member, please. And I also request our Vice President, sir, please come to the dais to hand over this token of memento, group photo, to the students. Now 10 orchid, please be ready.
I know our students are very prompt and very fast. They are doing it in a very shortcut way, in very simple and shortcut way. Next 10 orchid, please get ready. And I request our advisory board member, Mr. Jain Das and Dr. Satyabrata Bag and Mr. A.K. Biswas, ex-director All India Radio. He is here today. And Mr. Jain Das is ex-deputy director All India Radio. And Dr. Satyabrata Bag, our MC member. So please be ready, please, so that when 10 orchid comes, you please come to the dais to bless the students with this group photo. Students, as I said, please don't leave the hall. Those who are receiving this group photo, please wait for a while. Your teachers will be having a performance after this, and then vote of thanks, and then program will be ending. Ten orchid, please. And Mr. Jain Das, our advisory board member, sir, please, and Mr. A.K. Biswas, and Dr. Satyabrata Bag, please. Sir, please come to the dais. Next, class 12 science, please get ready. Class 12 science. On dais now 10 orchid. For class 12 science, I would request Mr. Robindranath Maiti, Vice Principal Agra Public School, Mr. Satyabrata Dalai, Principal Royal Academy, and Mr. Urunangshu Maitro, Principal Tamrulida Public School. Sir, please be ready for the 10 science to bless them with the group photo. So please don't forget to collect the memento. I have personally gone to Kolkata to select the memento for you. So I am sure you will be liking the memento, and it will be truly encouraging you to receive such memento from the school. And this photo you keep inside the envelope. Envelope is given in your bag only. Along with your other things, envelope is given in your bag. So 12 science, please. Mr. Robindranath Maiti, Mr. Satyabrata Dalai, Mr. Urunangshu Mitro, sir, please come to the dais and honor the students. Sir, please. Acha Raju, okay, wait, let the boys wait, okay? Let the girls come first. Alok sir, yes, escort sir. Please come, please come, please come. Sir has got stuck there, please come.
What happened to you? Oh, sari creating problem. Okay. Sir, please. Shaiko, their class 12 science? Commerce. Okay. So class 12 commerce students, please get ready. And I request Mr. Saurav Mishra, Principal Pranavananda Vidya Mandir, and Mr. Satyendranath Das, Trustee Subhasini Memorial Trust, please be ready to honor the students with the group photo. Saurav sir, please, and Mr. Satyendranath Das. 12 science boys, please. And sir, please continue. Robin sir, Satyabrata sir, and Arunangshu sir. Sir, please continue with the boys also. Those who are receiving their group photo, please leave the dais to give space to others. Not together, separately, separately. First commerce. So 12 commerce students, please get ready. They will be given this token of memento by Mr. Saurav Mishra, Principal Pranavananda Vidya Mandir, and Mr. Satyendranath Das, our trustee, Subhasini Memorial Trust trustee. Yes, commerce student. Thank you, sirs. Next, commerce students. Saurabh sir, please. And I also request Mr. Partho Das, our trustee secretary, to come to the dais, please, to honor the students with the group photo as memento. Mr. Partho Das, sir, please. So, humanities student, please get ready, and I request Mr. Suprakash Maiti, our Honorable Advisory Board member, and also Dr. Sushmita Duari, Madam. Achha, Madam is not here. Achha, she went. Achha, okay. Achha, okay. We are not in hurry. We are almost going with time, maybe another 10 minutes it will take. Thank you, students. Thank you, sir. So, humanities student and Suprakash Da, please come to the dais. Suprakash Da is very busy actually. Is he there? Is there? Oh, yes. Yeah, ma'am, yes. Dr. Sushmita Dwari, ma'am. So both are invited here to present the memento, that is the group photo, to the students.
It's our tradition since 2007. We have been doing this since 2007. A group photo is given to the students for their memory. And once again I announce, students, please don't forget to take a memento. I think some people, office people are waiting there in the ground floor of Ma Sarada Annex. So with your mementos, so please collect from them. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Entertain us with a melodious song. Now, our teachers are going to entertain us with a melodious song. এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা, হাতে হাতে ধর গো, আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ। ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে,
খুলল দুয়ার মন্দিরে যে, লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ? এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা, হাতে হাতে ধর গো। On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Come, my friends, let's all rejoice. Come, my friends, let's all rejoice. On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Victory bells ring in the corridors of life. Come, let's sing and reunite. Victory bells ring in the corridors of life. Come, let's sing and reunite. Come, my friends, let's all unite. Come, my friends, let's all unite. আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চলো যাই। চলো 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 ভাই, চলো 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 ভাই। আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চলো যাই। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय Now, our beloved Vice Principal Sir is going to formally end the program with vote of thanks. Sir, please. Once again, a great good afternoon and a cordial welcome to all the respected dignitaries, honorable guests, and stakeholders, and our beloved students. Thanks to everyone. I think you enjoyed a lot, and you came to know a lot of things, lot of words, as I told, ocean of knowledge
and the stars over here. Thanks to all from our core of heart. Thank you for being with us throughout the journey and make this event a grand success. Now, we have come to the end of this lively gathering. Before ending, I'd like to take some time to thank all respected dignitaries, guests, speakers, well-wishers, our teachers, my colleagues, supporting staff, technical staff, and all of you, those who are present in this August gathering. A special mention to our respected principal, sir. Many of the speakers, they talk to us, sir. As I know him very well, as you know, that we are always with us, with our all teachers and supportive staff members. Thanks to our teacher, particularly CCA teacher, as you already came to know, their voice, their tune, togetherness, anywhere else we will be there only. We'll try to give you more good program in near future. As I told you that it's very short time, we have not given chance even to our students. They thought it, class 10, 12, good luck, good wishes. We have not given to time, but the sure time will come. Almighty will give us time, and one day the hall will be fulfilled with full of students. Even you know, we have not been able to invite many of the parents, guardians, those who are very close to us. Certainly, the days will come. Maybe they are watching from our live streaming program. I'd like to thank all parents, those who are watching the program. Thanks all our students from nursery to class 12, though they have been unable to attend in this hall. Thanks to everyone. We want your gracious presence time and again in our CPS family. Many of the members are there. We maybe see that they are not able to get the time to speak over here, but many prominent speakers are here. If you see that, you'll come to know. Many good speakers are there. Many good intelligent people are there. Intellectual people are there. Those who have written many books, the day will come, we'll introduce you to all. Thank you very much, sir, for your coming presence in this August gathering, as we are always been privileged to your presence in this auspicious hall. Thanks all our principals, our senior Dada, as already sir told, was very junior principal in the year 2006. So they guide us in various ways. We are really privileged. Thanks everyone for your presence. Thanks to all. প্রত্যেককে নমস্কার, শ্রদ্ধা, প্রণাম জানাই আপনাদের উপস্থিতির জন্য। Now, this is the time we are going to end our program with national anthem. I request our teacher to come to the dais and request all dignitaries, stakeholders, well-wishers, students, please stand and respect to the nation. Let's start our national anthem. जनगण मंगलदायक
Hello. Please sit down. First of all, the teachers, those who have been looking after the students, please leave the hall. Students, please leave the hall in the back side. And I request all the dignitaries, well-wishers, our guests. We have already arranged short minutes in our backstage. Please.